this year this question comes, so I know whether it will be repeated or not. But still, without knowing the coronary circulation, please don't go for examination. That's the important. Though this year the question has been come, but might be repeated in some form or others. And it is also important for clinically also. You know, coronary circulation means the arterial supply and the venous drainage, of which the arterial circulation is the most important. So many important patients that you have to encounter both in your day-to-day practice or in emergency, that is the myocardial ischemia, ischemic heart disease, ISD. So, to know this ischemic heart disease, we have to have an idea about the coronary circulation. First, the arterial circulation. The coronary heart is supplied by the two coronary arteries. That is the right coronary artery and the left coronary artery. Right coronary artery and the left coronary arteries. Both are arising from the ascending aorta. Ascending aorta, left ventricle, ascending aorta itself arises from the left ventricle. And it has been told that there are some peculiarities. It is the Vasa Vasorum of the ascending aorta. What do you mean by the Vasa Vasorum? Anyone? Vasa Vasorum. Vasa Vasorum. What do you mean by the Vasa Vasorum? Have you got any idea? The organs, the tissues, the cells, especially the organs are supplied by the artery. We know the spleen is supplied by the splenic artery, appendix is supplied by the appendicular artery, liver is supplied by the hepatic artery, the bones are supplied by the nitrate artery. But who will supply the artery itself? Artery is also a living tissue, better to say an organ. So who will supply the artery? It is the Vasa Vasorum. You know, the arterial supply or the veins this is the artery. There are three layers: tunica intima, tunica media, where the arterial muscles are present, and tunica adventitia. And these lumen contain blood, the flowing blood. The inner tunica intima, the inner side, this layer of the artery are supplied by the circulating blood itself, which it contains. অর্থাৎ আর্টারির মধ্যে যে ব্লাড রয়েছে, the blood which is present in the lumen, it supplies the inner layers of the artery itself. But for the outer layer, this layer, the artery, from the artery itself, few vessels arise to supply the artery, outer wall and the middle wall of the artery. And these branches is known as the Vasa Vasorum. So heart is actually nothing but an artery. It's developed from the aorta. So heart, the inner 75 to 100 micron means the endocardium layer is supplied by the blood that is present within the blood, within the heart itself. But this is the outer coating, the myocardial and the pericardium is supplied by the coronary arteries. So, one way or other,
coronary arteries are the Vasa Vasorum arising from the ascending aorta. একটা ওয়ার্ড লেখা থাকবে in each book লিখবে coronary arteries are the Vasa Vasorum, means when a vessel supply a vessel itself, we call them Vasa Vasorum. So heart is also a vessel. So it is supplied by another vessel, that's the coronary arteries. So coronary arteries are the Vasa Vasorum arising from the ascending aorta. There is another word, very important word and important for clinical question. Explain why. Ischemic heart disease, often fatal in young adults like you. Why? তোমার কারো যদি এজ এ 20-36 এ myocardial block হয়, coronary artery block হয়, he or she may die. But আমার হলে আমার ব্যথা হবে, এই হবে, I got time, may not die. Why? হ্যাঁ, বলো বলো বলো, খুব ঠিক বলছো। ল্যাক অফ কোলাটেরাল বলেছে, ল্যাক অফ কোলাটেরাল। কোলাটেরাল মানেটা কি তোমাদের বেসিক ক্লিয়ার করো। আগেই বলেছি, ডোন্ট ট্রাই টু গো টু ম্যারো ইটসেলফ। ওই ম্যারো বই প্রথমেই পড়বে না, তাহলে কিন্তু এরকম ডিজাস্টারাস রেজাল্ট হবে। কোশ্চেন নাউএডেজ কোশ্চেন ইজ সেড in such a way so that you must have go through the books, textbook. Otherwise you cannot be because the answer scripts checking is also changed. So now try to read any textbook from the very beginning. What is collateral circulation? Suppose this is the gut, GI tract, intestine, which is supplied by the intestinal arteries. There are so many arteries, right colic, a colon it is supplied by the right colic artery, left colic artery, duodenum is supplied by the superior, inferior pancreatic duodenal artery, so and so forth. Stomach is supplied by the gastric artery. Suppose, I mean, naam bolchi na, so it is the artery. Multiple arteries supply a gut, a piece of gut. These arteries supply this part of the gut. These arteries supply this part of the gut. These arteries supply this part of the gut. Right? এটা gut এই অংশটাকে সাপ্লাই করছে এই আর্টারি। These arteries supply this part of the gut. These arteries supply this part of the gut, and so on and so forth. Now suppose lumen is blocked due to thrombus, platelet aggregation, some especially thrombosis or something, but venous thrombus, this artery is blocked. So blood cannot go in this fashion, in this way. So this part will not get any oxygen, any nutrients, so this part will die. So this part will be die. This part will be necrose, we call necrosis. But nature saves us. Often there is a multiple, even at that time also small thrombus formation is going on and blocking, but still ultimately maximum thrombus are getting dislodged and washed away. But even in a gut, a thrombus, a blocked artery, but still the gut will survive. How? Because of ও যেটা বললো collateral circulation. Suppose this block, these blood go to supply this, not only that, this blood also go to supply this. These also go to supply this. So that even it is blocked, this part will be saved. Clear hoyeche jinishta? Clear hoyeche? Clear? কারণ এইখানে এই আর্টারি, ছোট আর্টারিওল হয়েছে, তারপর ক্যাপিলারি হয়েছে, ক্যাপিলারি হয়ে সাপ্লাই করছে।
So there is an pre-capillary anastomosis when one artery joined with the other or one vein joined with the other, we call anastomosis. So there is an pre-capillary, capillary হওয়ার আগেই anastomosis between the adjacent arteries, and this type of anastomosis produce the collateral circulation. ও যেটা বললো there is a no collateral circulation, it is a wrong, because anatomically there is a pre-capillary anastomosis present in the coronary arteries. But again he is right. Physiologically, in young, there is a no collateral anastomosis. There is a no collateral circulation. ব্যাপারটা কি হলো? Anatomy একরকম, physiology একরকম. Anatomically, if we dissect the coronary arteries, we will find this type of joining with or anastomosis between the adjacent arteries. So anatomically collateral circulations or pre-capillary anastomosis are present in coronary arteries, but physiologically, functionally this is closed, ekdom erom hoye thake. Though there is an anastomosis, but physiologically it is closed, functionally it is closed. লাভ হলো না, রয়েছে, it is present but still functionless. আমার স্টেথো রয়েছে কিন্তু স্টেথো দিয়ে কি দেখবো জানি না, লাভ কি? স্টেথোটা নিয়ে কোনো লাভ নেই, ভালো করে না শিখলে স্টেথো ঝুলিয়ে কি হবে, কোনো লাভ নেই। সেরকম রয়েছে, বাট ফিজিওলজিক্যালি ফাংশনালি ইট ইজ ক্লোজড। সুতরাং যখন ব্লক হচ্ছে এইখান থেকে ব্লাড আসতে পারছে না, এই জায়গাটা মায়োকার্ডিয়াল টিস্যু ডেথ হয়ে যাচ্ছে, ফলে ডিফারেন্ট কমপ্লিকেশন হবে, পরে পড়াবো, অ্যান্ড ডেথ ইন ইয়ং অ্যাডাল্ট। তাহলে কি লিখবো? Anatomically there is an collateral circulations are present, but physiologically, functionally these are remain closed. So any blockage, there is an necrosis of the area of the cardiac myocardium corresponding to the arterial supply. তাহলে আমাদের অনেকটা চান্স কেন? এবার আমাদের what happens in the adults or old, always যত বয়স হচ্ছে অল্প অল্প ইস্কেমিয়া হয়, অল্প অল্প ব্লক, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কাকে বলে আমি আসবো, আর্টেরিয়াল লুমেন ব্লকেজ হয়, খুব অল্প ব্লকেজ হয়েছে এইখানটা ধরো, সরি এটা ধরো করোনারি আর্টারি, এবার এটাকে করোনারি আর্টারি ভেবে নাও, এইখানটায় একটু ব্লক হয়ে গেছে, ফলে লেস সার্কুলেশন যাচ্ছে, এই আর্টারিটাতে পুরোটা হয়নি, একটু ব্লক হয়েছে, ফলে পুরো টোটাল ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে না, অল্প ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে, সাপ্লাই, অ্যান্ড ইট স্টিমুলেটস, এই যে অল্প ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে, দ্য ব্রেন, আওয়ার বডি ক্যান সেন্স ইট দ্যাট দিস পার্ট অফ দ্য টিস্যু আর গেটিং লেস ব্লাড সাপ্লাই, দেন বাই ইটস দিস, যেই যাচ্ছে এটা ফিজিওলজিক্যালি ক্লোজ ছিল, আস্তে আস্তে এটা ওপেন হতে থাকে, যেই লেস ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে, করেসপন্ডিং যে collateral circulation close ছিল, the collateral circulation anastomosis which remains functionally closed but anatomically present, যেই লেস ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে অল্প খুলে যাচ্ছে, আরো লেস ব্লাড সাপ্লাই, আরেকটু বয়স হয়ে গেল, আরো আর্টেরিয়াল এরপর প্রথমে এইটা খুলেছে, তারপরে এইগুলি খুলতে আরম্ভ করেছে, ফলে যত ওল্ড এজ হয় collateral এই যে anastomosis become gradually functioning, ফলে ওল্ড এজে যদি একটা হয় তাহলে কিন্তু এই ব্লাড গিয়ে বাঁচিয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছো কি? যত বয়স বাড়ছে অ্যানাটমিক্যালি ক্লোজড
anatomically present but functionally closed, getting gradually opened up. This anastomosis gradually opened up due to stimulation produced by the ischemia. Ischemia মানে কি less blood supply, তখন খুলে যাচ্ছে। তা বলে এই নয় যে একটা মেজর আর্টারি ব্লক করলে ও বাঁচিয়ে দেবে, তাহলে তো নেক্সট কোশ্চেন তুমি করবে তাহলে তো মারা যাচ্ছে কেন এত। মেজর আর্টারি ব্লক করলে বা তার জন্য বলা হয় 2 আর্টারি ব্লক করলে হয় না, কারণ টোটাল বন্ধ হয়ে যায়, আসবো পরে। সুতরাং এই কোশ্চেনের অ্যান্সার কি হবে? Though there is an anatomical anastomosis collateral circulation present within the coronary arteries, but functionally it remains closed. So any block lead to myocardial necrosis, leading to or arrhythmia or heart failure, leading to death. But in old age, gradually the collateral circulation gradually opened up due to repeated ischemic attack, mild ischemia. So the chance prognosis in the old age is better, not good, not best, is better, just bhalo. Then তাহলে বলবে স্যার বাচ্চাদের তো কি হয়? অ্যাকচুয়ালি দ্য চান্স অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ইজ লেস ইন ইয়ং, তার জন্য মাইক্রোল ইনফাকশন হয় না। কিন্তু রিসেন্টলি ডিউ টু ফল্টি ফুড হ্যাবিটস, লেস এক্সারসাইজ, এখন কিন্তু ইয়ংদের কিন্তু মানে ভালো মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিক ডিজিজ হচ্ছে, ইভেন ডেথ ডিউ টু ল্যাক অফ এক্সারসাইজ, ফল্টি জাঙ্ক ফুড, এগুলির জন্য। যাকে তাহলে এইটা শিখলাম। And another important thing of the coronary arteries is that all the tissues in our body, all the organs, the maximum number of blood flow occurs in systole of the heart. You know, there is systole and diastole, systole and diastole. When left ventricle contracts, we call systole, blood rushes through the aorta and supply the other organs. But when there occurs systole in the heart, contraction, the coronary arteries are also compressed. So there is a less blood supply in the heart during systole. Opposite, in diastole, when the heart relaxes, coronary arteries also relaxes. So heart gets its maximum blood supply in diastole, not in systole. In other tissues, the other organs, they get their blood supply in systole. এইটা হয়ে গেল। তাহলে এইগুলি করোনারি সার্কুলেশন সম্বন্ধে হয়ে গেল। এরপরে এই যে এটা হার্ট, অলরেডি আই হ্যাভ শোন ইউ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ শোন ইউ, দিস ইজ দ্য বর্ডার, দিস ইজ দ্য লেফট বর্ডার অফ দ্য হার্ট, দিস ইজ দ্য ইনফিরিয়র বর্ডার অফ দ্য হার্ট, অ্যান্ড this is the left ventricle, this is the right ventricle, this is the anterior interventricular groove, this is the ascending aorta, pulmonary artery, and this is the right atrium, this is the right atrium, ভালো করে দেখো, this is the right atrium, আর এখানে একটু এক্সটেনশন আছে, right auricle, this is the right atrium, this is the right atrium, this is the right ventricle, এতটা 2/3, and this is the left ventricle, this is the anterior interventricular groove, this is the anterior interventricular groove, this is the atrioventricular groove, কালকে আমি দেখিয়েছি একটা ব্যাচকে, this is the atrioventricular groove, পেছন দিকে চলে গেছে, which separates the atrium with the ventricle. So it is the atrioventricular groove. This is the superior border of the heart. ওখান থেকে pulmonary veins দেখা যাচ্ছে। পেছনে left atrium. Left atrium cannot be seen from the anterior side. Only part of the left atrium, left auricle can be seen. So this is the right atrium. ভালো করে দেখো। This is the right ventricle. This is the anterior part of the atrioventricular groove, atrioventricular groove. This is the
anterior interventricular groove between the two ventricles. This is the right ventricle, this is the left ventricle, this is the apex, this is the inferior border, this is the left border. তাহলে এবার বলো এটা কি গ্রুভ? anterior interventricular, এটা atrioventricular, right ventricle, right atrium আর এদিকে auricle. It is the pulmonary trunk, it is the ascending aorta going to arch of aorta. Next. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে পেছন দিক থেকে দেখছি, we are or better to say the diaphragmatic surface of the heart, তল থেকে. This is the most important group. এই যে anterior interventricular group এসেছিল, this is continued in this fashion. This is the posterior part of the atrioventricular group, also the coronary sulcus, because it contains the coronary sinus. So this is the atrioventricular group. এই যে এইরকম ঘুরে এসে এই পেছনে এইরকম আছে কিছুটা horizontally, আর ওখানে কিন্তু ডাউন. So it is the anterior part of the atrioventricular group. It is the posterior part of the atrioventricular group. This is the posterior interventricular group. This is the posterior interventricular group. এই আইডিয়া না থাকলে coronary artery কোর্স বলতে পারবে না. আবার বলছি, it is the atrioventricular group, it is the interventricular group. চলে গেল, যাকে ছেড়ে দাও. It is the posterior part. It is the posterior interventricular group, posterior, and it is the atrioventricular group. বাস, আচ্ছা এইবার একটা ভালো শোনো, এই জায়গাটা দেখো প্লিজ, কালকে দেখিয়েছি. It is the atrioventricular group. It is the atrioventricular group. It is the posterior interventricular group. It is the left atrium, it is the right atrium. And this group is known as the interatrial group. Interatrial group between the two atria. And it is the meeting place of the interatrial group, posterior interventricular group, and the atrioventricular group. And this part is known as the crux of the heart. CRUX, crux of the heart. This joining place is known as the crux of the heart. Next. So this is the crux of the heart. Next. এরপরে আরেকটা যেটা হচ্ছে, so ascending aorta arising from the left ventricle. Left ventricle এর দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ইনফ্লো রাফ পার্ট and outflow smooth part. তাই তো? This smooth part, this is the ascending aorta. The orifice of the origin of the ascending aorta is guarded by a three cusp. কালকে দেখিয়েছিলাম, guarded by the three cusp, so that it can close, and when systole it open, and diastole it can close. আমার দুটো আছে, আরেকটা কাস্প নিয়ে এই রকম, আমার হাত একটা কাস্প, এইটা আরেকটা কাস্প, এইটা আরেকটা কাস্প, তিনটে কাস্প. যখন সিস্টোল হচ্ছে সরে যাচ্ছে, ব্লাড হু করে বেরোচ্ছে, ডায়াস্টোল হচ্ছে ক্লোজ হচ্ছে. তিনটে কাস্প দেখতে কি রকম? হাফ মুন শেপেড. So it is called semilunar. Pulmonary also guarded by the three cusps. আবার atrium ventricle এর মধ্যে atrioventricular orifice আছে, right atrium, right ventricle এর মধ্যে তিনটে কাস্প আছে, তার জন্য ওটা আরেকটা নাম ট্রাইকাস্পিড. লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে কটা আছে? দুটো, তার জন্য হচ্ছে বাইকাস্পিড ভালভ অথবা মাইট্রাল বলা হয়. যাকে মাইট্রাল কেন বলে জানো? Why it is called mitral? Actually, the Roman bishop has got a cap, তাকে মিটার বলা হতো, ওখান থেকে মাইট্রাল, ওরকম দেখতে বলে. যাকে এই গেল তিনটে কাস্প. কেমন? এই তিনটে কাস্পের অ্যাসেন্ডিং, এখান থেকে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এখানটা ভেন্ট্রিকল,
লেফট ভেন্ট্রিকল, এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং আয়োটা গার্ডেড বাই 3 কাস্প। এই কাস্পের উপরে অ্যাসেন্ডিং আয়োটা দেয়ার ইজ এন ডাইলেটেশন, স্লাইড ডাইলেটেশন, একটু ফুলে গেছে, একটু ফুলে গেছে, উই কল অ্যাওটিক সাইনাস। এই ডাইলেটেশন একদম লোয়েস্ট পার্ট অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং আয়োটা, জাস্ট অ্যাভাব দ্য কাস্প, স্লাইটলি ডাইলেটেড। কোথায় ডাইলেটেড? একটা সামনের দিকে আর দুটো পেছন দিকে, মানে জাস্ট কাস্পগুলির ওপরে দেয়ার ইজ এন ডাইলেটেশন, এরকম হয়ে এরপর নর্মাল বেরিয়ে গেছে। এবার তিনটে কাস্প আছে, পজিশন আছে, তিনটে, দেয়ার আর 3 কাস্প, 1 কাস্প ইজ অ্যান্টেরিয়ার and 2 cusp is posterior, এমন ভাবে 1 cusp, আমার এটা anterior, so 1 cusp is anterior and 2 cusp is posterior। যেহেতু 2, আমরা এটার নাম দিচ্ছি, এটা লেফট, এটা রাইট সাইড, রাইট posterior and লেফট posterior। যখনই দুটো থাকবে নাম দিতে হবে, নইলে বুঝবো কি করে কোন posterior কাস্পটাকে বলছি। তাহলে এটার নাম কি, কি নাম? অ্যান্টেরিয়ার। এটা আমার ক্ষেত্রে রাইট, লেফট পস্টেরিয়ার। এবার ডাইলেটেশন গুলির নাম কি হবে? অ্যান্টেরিয়ার অ্যাওটিক সাইনাস, লেফট রাইট পস্টেরিয়ার, লেফট পস্টেরিয়ার অ্যাওটিক সাইনাস। এই অ্যান্টেরিয়ার থেকে এইখান থেকে করোনারি আর্টারি একটা বেরিয়েছে, আর লেফট পস্টেরিয়ার থেকে একটা বেরিয়েছে, আর এইখান থেকে কোনো আর্টারি বেরোয়নি, তার জন্য এটাকে নন করোনারি অ্যাওটিক সাইনাস বলে। আবার রিপিট করছি, দেখাবো। তাহলে এখান থেকে ডাইলেটেশন, এখান থেকে একটা করোনারি আর্টারি বেরিয়েছে অ্যান্টেরিয়ার থেকে, নাম হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি। আর লেফট পস্টেরিয়ারের ডাইলেটেশন থেকে একটা বেরিয়েছে, অ্যান্ড দিস নেম ইজ দ্য লেফট করোনারি আর্টারি। রাইট পস্টেরিয়ার থেকে ডাইলেটেশন থেকে কোনো কিচ্ছু বেরোয়নি, সুতরাং ইটস এ নন করোনারি সাইনাস, অ্যাওটিক সাইনাস। শিখলাম। আর পালমোনারি ভালভের একটা পস্টেরিয়ার, দুটো অ্যান্টেরিয়ার আছে, পরে শিখবে। তাহলে এইটা হচ্ছে কাস্প অ্যান্টেরিয়ার, রাইট পস্টেরিয়ার, লেফট পস্টেরিয়ার। এখান থেকে একটা আর্টারি বেরিয়েছে, এখান থেকে একটা আর্টারি বেরিয়েছে, এখান থেকে কোনো আর্টারি বেরোয়নি। এইবারে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট। দাঁড়া দাদা, এখানে আছে তো, এই যে লেফট পস্টেরিয়ার থেকে একটা আর্টারি বেরিয়েছে, দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে লেফট করোনারি আর্টারি, এই যে বেরিয়েছে, রাইটটা বোঝা যাচ্ছে। এবারে যেটা বললাম, অ্যাওটিক সাইনাসটা আমি লিখেছি। সো দিস ইজ দ্য, অ্যাওটাকে কেটে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে, মানে এটা এরকম ভাবে কি ওই জায়গাটাকে কেটে, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ গোল, কেটে সোজা বলে এরকম লাগছে। তাহলে দুটো হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার আর লেফট পস্টেরিয়ার, বা হ্যাঁ, এই দুটো থেকে যে ডাইলেটেশন হচ্ছে এইটাকেই বলে অ্যাওটিক সাইনাস। থেকে যায়, এই ছবি দেখলে আরো গন্ডগোল হয়ে যাবে। এই যে এইটাই বুঝবে, এই দেখো এইখানটায় ভালভ রয়েছে, ইট ইজ দ্য ডাইলেটেশন অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং আয়োটা, অ্যান্টেরিয়ার, রাইট পস্টেরিয়ার, লেফট পস্টেরিয়ার। অ্যান্টেরিয়ার থেকে আর্টারি বেরিয়েছে, রাইট করোনারি আর্টারি, লেফট পস্টেরিয়ার থেকে একটা বেরিয়েছে, লেফট করোনারি আর্টারি। Roll to close the tricuspid, all the 3 class closed the tricuspid orifice together. মানে tricuspid valve of the tricuspid orifice, atrioventricular orifice, not this. মানে what do you want? A tricuspid valve means the right atrioventricular orifice present, and it is known as the tricuspid valve. ভালো করে শোনো, গুলিয়ে ফেলো না। There are 3 cusp here, but it is not the tricuspid valve. It is the aortic orifice guarded by the 3 semilunar valves. Whenever you say the tricuspid valve, it is the right atrioventricular orifice, which has also got the 3 cusp. Clear হয়েছে কি? হয়নি ক্লিয়ার? শোনো, there are
orifice কটা রয়েছে? From atrium to ventricle there are orifice known as the atrioventricular orifice. From right atrium to right ventricle, right atrioventricular orifice, which is guarded by the three cusps. That is the separate. Left atrium to left ventricle, this is guarded by the two cusps. The function of the cusp is mainly to closing and opening of that particular orifice. These are the function of the cusp. There are secondary function in case of a tricuspid and bicuspid valve. What is the secondary function? Gives attachment to the chordae tendineae. Many of the chordae tendineae, not all, many of the chordae tendineae attach to the margins, base, and the also surface of the cusp. These are the secondary function. But the main function is that closing and opening of the orifice, opening. But here both the pulmonary orifice and the aortic orifice are guarded by the three cusps. They are semilunar cusp. So they are called semilunar cusp. So their main function is to close and open the pulmonary orifice and the aortic orifice respectively during systole, during diastole, right? Their main function. And it is not the cusp. From the cusp, this is not arising. Just above the cusp, there is a dilatation. And we call them aortic sinus of Valsalva, right? From there, the coronary artery arises. There are coronary arises from the two aortic sinus, and from that sinus, no coronary arteries are arising. So these are called non-coronary sinus. So it is the heart showing the sternocostal surface of the heart. There are two, ever quick যাচ্ছি, base clear হয়ে গেছে. There are two coronary arteries, right coronary artery and left coronary artery. এবারে question এসেছিল, describe the course of the right coronary artery and its branches. তোমাদের বেলা হয়তো left coronary artery আসতে পারে. So right coronary artery কিভাবে লিখবে? haphazard লিখবে না, নম্বর কম পাবে. right coronary artery লিখলে, এরম লিখলে, একটা introduction দিলে, right coronary artery, there are two coronary arteries in the heart, right and left. They are the Vasa Vasorum of the ascending aorta. Bas, al kichu lekhar dorkar nei. Origin. Number 2 point. Origin. Right coronary artery arises from the anterior aortic sinus. Otar arekta naam hocche right aortic sinus of the ascending aorta. Bas, আর কোনো লাইন নাই. 3 নম্বর, কোর্স. For descriptive purpose, right coronary artery is divided into two segments. First segment and a second segment. First segment, এরকম ভাবে লিখলে, কোর্স. For descriptive purpose, এরকম ভাবে লিখলে, first segment and second segment. First segment A, first segment. After its origin from the ascending aorta, it courses between the pulmonary, এটা হচ্ছে pulmonary trunk. It is the pulmonary trunk. আর এটা হচ্ছে right atrium. It courses between the pulmonary trunk and right atrium and enters the anterior part of the atrioventricular groove. মুখস্থ করতে হচ্ছে আমাকে, আমি তো জানি atrioventricular groove. Then it descends along the atrioventricular groove up to the, এই বর্ডারটা কি? inferior border of the heart. Inferior border of the heart. It descends up to the inferior border of the heart. Here the first segment ends.
সেকেন্ড সেগমেন্ট দেখতে গেলে এবার হয়েছে এবার এই যে এখানে ফার্স্ট সেগমেন্ট এন্ড হলো। কি বিউটিফুল পিকচার আছে দেখো। অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য অ্যান্টিরিয়র অ্যাওর্টিক সাইনাস, রাইট অ্যাট্রিয়াম, পালমোনারি আর্টারির মধ্য দিকে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রুপ দিয়ে যাচ্ছে। তারপরে সেকেন্ড সেগমেন্ট থেকে then it courses along the right half of the posterior part of the atrioventricular groove, ঘুরে পেছন দিকে চলে গেছে। posterior atrioventricular গ্রুপের রাইট হাফটাকে অকুপাই করছে। এই যাচ্ছে এই যাচ্ছে and এরপরে একটুখানি বলে নেই, এইখান থেকে লেফট করোনারি আর্টারি বেরোবে। অ্যান্ড লেফট করোনারি আর্টারি, খুব ভালো করে শোনো এটা, বেরিয়েই ইট ডিভাইডস ইন্টু টু ব্রাঞ্চেস। একটুখানি গিয়েই অল্প রাইট করোনারি আর্টারি ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্ক কাকে বলে? মেইন আর্টারিটাকে ট্রাঙ্ক বলে। ট্রাঙ্ক অফ এনি আর্টারির মেইনটাকে বলে ট্রাঙ্ক, TRUNK, trunk. Trunk of the right coronary artery is very big, long, but left coronary artery trunk is very small. It, after its short trunk, it divides immediately into circumflex artery and anterior interventricular artery. Circumflex artery and anterior interventricular artery. এটা কে করেছে? লেফট করোনারি আর্টারি। এই সার্কামফ্লেক্স আর্টারি দেন উইন্স রাউন্ড দ্য লেফট বর্ডার অফ দ্য হার্ট অ্যান্ড কামস হেয়ার, অ্যান্ড রাইট করোনারি আর্টারি দেন এন্ডস বাই anastomosing with the circumflex artery of the left coronary artery. Clear হয়েছে? So right coronary artery starts here, goes down in the anterior part of the atrioventricular groove, then pass in the posterior part of the anteroventricular groove and ends by joining with the circumflex branch of the left coronary artery. শেষ। It is the second segment. তাহলে second segment বলতে হবে, it starts from the inferior border, courses along the posterior part of the atrioventricular groove and ends by anastomosing with the circumflex branch of the left coronary artery. Finished. কি আছে? আমি যদি এইটা ছবিটা আমার মনে থাকে নিজেই তো বানাতে পারি। আর ইংলিশ ইজ ভেরি সিম্পল, ইট গোজ, ইট ট্রাভার্সেস, ইট এন্ডস বাই অ্যানাস্টোমোসিস। এই তো ইংরেজি। আমি তো আই এম নট গোয়িং টু রাইট ডাউন দ্য লিটারেচার। এরপরে নেক্সট কোশ্চেন আসছে ব্রাঞ্চেস। Branches of the right coronary artery. ফার্স্ট সেগমেন্ট সেকেন্ড সেগমেন্ট ব্রাঞ্চ করে করা যায়, ঝামেলায় যেও না। ব্রাঞ্চ পরপর লেখার যারা ভালো তারা ফার্স্ট বেঞ্চ থেকেই লিখতে পারো। তাহলে সেগমেন্ট অফ দ্য ফার্স্ট সেগমেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এবার খুব ভালো করে শোনো। ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য রাইট করোনারি আর্টারি arising from the here, and its name is right conus artery. Right conus artery. এবার আমি আগেই বলেছি, একটুখানি অফ দ্য বিট যাচ্ছি, আই এম গোয়িং টু স্লাইড অফ দ্য বিট। লেফট ভেন্ট্রিকল and right ventricle has got a inflowing part and a outflowing smooth part. Inflowing part is very rough due to presence of a bridges, কি বলেছিলাম, bridges and pillars means papillary muscle, and outflowing part is very smooth. Outflowing part of the right ventricle is also known as the infundibulum. Outflowing part of the right ventricle is also known as the infundibulum, and this right conus artery supply the infundibulum of the right ventricle. It is usually the first branch of the
right coronary artery. And from the left coronary artery, pore asbo, kalke asbo, also a branch arising which is known as the left conus artery. A branch also arising from the left coronary artery to supply the infundibulum of the right ventricle. The name is the left conus artery. And in front of the infundibulum, it anastomoses with the right conus artery, forming a necklace. যে প্রথম ডেসক্রাইব করেছিল এটাকে সে সায়েন্টিস্ট, annulus of Vucens বা arterial circle of nuisance. So it is formed by the joining of the right conus artery and the left conus artery. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে যার জন্য আমি স্ট্রেস করছি, বাকিগুলি আমি খুব দ্রুত যাব। Sometimes the right conus artery, sometimes it directly arises from the ascending aorta, not from the right coronary artery. It directly arising from the ascending aorta. Then it is called the third coronary artery. So what is third coronary artery? Not always present. In few subjects, in few persons, this right conus artery may arise from the ascending aorta, aortic sinus. Then we call it is the third coronary artery. Right? তাহলে ফার্স্ট সেগমেন্টের এগুলি ব্রাঞ্চ দিল। ফার্স্ট ব্রাঞ্চ হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি হুইচ ফর্মস আর্টেরিয়াল সার্কেল অফ উইসেন্স বা অ্যানুলাস অফ ভিউসেন্স। নেক্সট আর কি ব্রাঞ্চ দেয়? অ্যাট্রিয়াল ব্রাঞ্চ টু সাপ্লাই দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম। তাদের মধ্যে ইন 60% পেশেন্ট, এইবারে কিন্তু একটা ভালো করে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে নাও, এই যে এইগুলি আমরা বলছি, তোমাদের এখানে 60 জন 70 জন আছো, তাদের মধ্যে 60%-এর মানে 42 জনের, যদি 60 জন থাকে, এই 70 জন থাকে, 42%-এর রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে একটা আর্টারি বেরোবে টু সাপ্লাই দ্য SA node. We call SA nodal artery. আর লেস্ট কতটা থাকছে? 21-এর, এই না 20 কত হলো, 6 7 42 আর 28 জনের। রেস্ট 40%-এর ক্ষেত্রে এই SA নোডাল আর্টারিটা বেরোবে লেফট করোনারি আর্টারি থেকে। বুঝতে পেরেছো কি? মানে SA node, it is an important pacemaker, the only pacemaker, জানো তো, পড়েছো তো? তাহলে আর বলছি, SA নোড কে সাপ্লাই করে 60% ক্ষেত্রে রাইট করোনারি আর্টারি থেকে, আর 40%-এর করোনারি আর্টারি থেকে বেরোবে লেফট করোনারি আর্টারি থেকে। এগুলি ইম্পর্টেন্ট কেন? সার্জারির সময় যখন হার্ট সার্জন করবে, করবে, তখন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এগুলি। মানে একদম ফিক্সড আইডিয়া নিয়ে কার্ডিয়াক অপারেশন করা যায় না যে এর ক্ষেত্রে এটাই পাবো। তাহলে এইটা গেল অ্যাট্রিয়াল ব্রাঞ্চ। আরেকটা কি দেবে? ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ, রাইট ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চেস দেবে। তাদের মধ্যে অ্যান্টিরিয়ার ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ, রাইট অ্যান্টিরিয়ার ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ, এখান টু সাপ্লাই দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল, of which one of the artery is very large. এই যে এই ব্রাঞ্চটা coursing along the inferior border of the heart, and we call it right marginal artery. Marginal artery. So right marginal artery is the anterior ventricular branch of the right coronary artery. Next, second segment থেকে কি কি ব্রাঞ্চ দেয়? Some atrial branch দেয়, some atrial branch দেয়, posterior ventricular branch দেয়, আর এখান থেকে
একটা ব্রাঞ্চ দেয় এভি নোডাল আর্টারি টু সাপ্লাই দ্য এভি নোড, নট ইন অল। একটা ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ ইজ ভেরি লং, হুইচ সাপ্লাই দ্য এভি নোড, তাকে বলে এভি নোডাল আর্টারি। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ দেয় যেটা না বললেই হবে না, সব ব্রাঞ্চ ভুলে যাও, এইটা যেন ভুলো না। ফ্রম দিস রাইট করোনারি আর্টারি এ ব্রাঞ্চ অ্যারাইজিং in 70 to 80% cases known as the right posterior interventricular artery, not in all subjects, সবার নয়। কিছু বইতে লেখা রয়েছে 90, কিছু বইতে লেখা রয়েছে 70, কিছু বইতে লেখা রয়েছে 70% বা 60 to 70। সেইখানে এই আর্টারির নামটা ফিক্সড, এই আর্টারির নামটা ফিক্সড, হুইচ অকুপাই দ্য পস্টেরিয়ার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। কি নাম এটার? পস্টেরিয়ার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না? আমি বলছি নামটা ফিক্সড, কিন্তু অরিজিনটা বলছি ফিক্সড নয়। সত্যিই তাই, ওই সাইনোনোডাল আর্টারির মতোই। পস্টেরিয়ার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি in maximum number of patient, 60 to say 80% patient arising from the right coronary artery. In 10 to 20% patient, these posterior এই আর্টারিটা অ্যাবসেন্ট, এই আর্টারিটা থাকছে arising from the posterior interventricular artery, এই left coronary artery। আর রেস্ট 10% এর ক্ষেত্রে এই posterior interventricular artery দুটো, রাইট থেকেও একটা, লেফট থেকেও একটা। তাহলে that artery that occupies the posterior interventricular groove is known as the posterior interventricular artery. Clear? This posterior interventricular artery may, in maximum number of patient, 60 to 80%, arising from the right coronary artery, 10 to 20% arising from the left coronary artery, and 10% cases it arising from the both the coronary arteries. And it is very important, আসবো আগে পরের দিন, it determines the cardiac dominance, কোশ্চেনটা এসেছিল এবারে। It determines the cardiac dominance when the posterior interventricular artery arising from the right coronary artery, we call that person is right dominant. When the posterior interventricular artery arises from the left coronary artery, we call the left coronary dominant. When both the artery balanced dominance. এটার উপরে prognosis নির্ভর করে। তাহলে কি হচ্ছে? posterior interventricular artery if arising from the, suppose or arising from the right coronary artery, তাহলে আমি ওকে বলবো is right coronary dominance বা right dominance বা predominance, right predominance। ওর লেফট করোনারি আর্টারি থেকে বেরিয়েছে posterior interventricular artery, আমি ওকে বলবো লেফট করোনারি ডমিনেন্স। আর যাদের দুটোর থেকে বেরোয় ব্যালেন্সড। ক্লিয়ার?